Today's class we will see about volume. What is known as volume? First we study what is known as volume. The amount of space occupied by a three-dimensional object. In Tamil word ஒரு முப்பரிமாண பொருள் எவ்வளோ இடத்தை அது வந்து எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணுதோ that is volume. Okay, so that the amount of space occupied by three-dimensional object, that is volume. Now what is the formula of volume? Surface area into height. Say all of you, surface area into height. Now what is its unit? Cubic meter, otherwise m cube. That m cube we will say m cube or cubic meter. Okay, now we study some regular shaped object volume. Regular shaped object volume. You look at the figure 1.4. Look at the figure 1.4. Look at this regular shaped object: cube, cuboid, sphere, cylinder. Cube, cuboid, sphere, cylinder. Now we will study them their volume. We will study them their volume. Now cube, side into side into side, area into area into area is equal to a cube, is equal to a cube. Next cuboid, you look at the figure cuboid. Okay, now this volume is length into breadth into height. Length L, first letter; breadth first letter is B; height first letter is H. So L into B into H, L B H. Okay, next come to sphere. This is the figure of sphere. So the volume the volume is 4/3 into by into radius cube. Radius first letter R. So the next 4/3 into by into R cube. At last 4/3 by R cube. Okay. Now cylinder, the figure you see, look at that figure, by into radius squared into height. Already I told you radius first letter is R, so by into R squared into H. So the volume is by R squared H. So the volume is by R squared H. Okay children, next all of you look at page number 6. Page number 6, there is one problem. There is one problem given there. Yes, one problem is given there. 1.3, find the volume of the following. Take by value is 22/7 given in the bracket. Yes, we have to find the volume of first a cube whose side is 3 centimeter. Already you know the volume of cube. Yes, a cube. Yes or no? So here side is 3 centimeter. Side is 3 centimeter. First of all we have to find the volume of cube. So volume of cube is equal to a into a into a. So that is a cube. So 3 centimeter into 3 centimeter into 3 centimeter. 3 3s are 9. 9 3s are 27. So the answer is 27. Already that measurement is centimeter is given. The unit is centimeter. So we must put that also. Okay. So 27. This is we are measuring the volume. So 27 cubic centimeter. How do we say that? 27 cubic centimeter. Otherwise centimeter cube. Otherwise centimeter cube. Okay. Now second one, a cylinder whose radius, you look at this, a cylinder whose radius is 3 meter height, 3 meter and height is 7 meter. Now the volume of cylinder formula is
5 by or squared h. By or squared h. By value is 22 by 7. It is given in the sum. Yes or no? So 22 by 7 into or value is 3. So 22 by 7 into 3 into 3, height value is 7. So I multiply height 7. So now answer is 198 meter cube. 198 meter cube. Did you understand? Okay. Now we study about volume of liquids. திரவங்களுடைய கன அளவு, திரவங்களின் கன அளவு. Okay. Liquids also occupy some space and hence they also have volume. They occupy some space and they have volume, but liquids do not possess any definite shape. திரவங்களுக்கு ஒரு definite shape, doesn't have definite shape. Okay. So the volume of a liquid cannot be determined as in the case of solids. As in the case of solid. கன அளவை போல அளவிட முடியாது. Why? Because they do not have definite shape. Okay children. Then how do we measure that? When liquid is poured any container, it takes that container shape and volume of the container also, and the volume of the container. The volume of any liquid is equal to the space that it fills. The volume of any liquid is equal to the space that it fills. திரவத்தினுடைய கன அளவு எந்த ஒரு கண்டெய்னரில் எவ்வளவு இடத்தை அது நிரப்பி இருக்கு அதை பொறுத்து இருக்கும். சரியா? Okay children. So it can be measured using measuring cylinder or measuring beaker. இதை நம்ம எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்னா ஒரு அளவிடும் உருளையோ அல்லது அளவிடும் முகவை. We can use measuring cylinder or measuring beaker. We can use for measurement. Okay children. Next, the maximum volume of liquid that a container can hold is known as the capacity of the container. ஒரு கொள்கலனில் அடைத்து கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச ஒரு திரவத்தினுடைய பருமனை அந்த கலனின் கொள்ளளவு. சரியா? ஒரு கொள்கலனில் அடைத்து கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தினுடைய பருமன்னா அந்த கலனுடைய கொள்ளளவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. A measuring container is graduated as shown in the figure. You see measuring container. You see that? Okay. The volume of liquid, the volume of a liquid is equal to the volume of space it fills in the container. ஒரு திரவத்தினுடைய கன அளவு அந்த அளந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கலனில் அது எவ்வளவு அடைக்கிறதோ அந்த இடத்தை பொறுத்து இருக்குது. சரியா? அந்த அடைத்துக்கொள்ளும் இடத்தை தான் என்ன செய்கிறது? குறிப்பிடுகிறது. This can be directly observed from the reading marked in the measuring container. இதனை அளவிடும் குவளையில் வரையப்பட்டிருக்கும் அந்த அளவீடுகளிலிருந்து நம்மளால் நேரடியாக என்ன செய்யலாம்? அறிந்து கொள்ளலாம். If we notice the measuring cups, you see that measurement is given. Yes, if we notice the measuring cup given in figure carefully, we can observe that reading are also marked in the unit of ml. You see ml, the reading also are marked in the unit of ml. This actually represent milliliter. To understand the unit of volume, let us first understand how much a liter means. How much a liter means. Liter is the commonly used unit to measure the volume of liquids. Yes, liter is commonly used unit to measure the volume of liquid. We know that the unit of volume is cubic centimeter. The unit of volume is cubic centimeter if the dimension of the object are given in centimeter. So the cubic centimeter is commonly known as cc. Cubic centimeter is commonly known as cc. A volume of 1000 cc is termed as 1 liter. The volume of 1000 cc termed as 1 liter. So 1 liter is equal to 1000 cc or centimeter cube.
So 1000 milliliter is equal to 1 liter. 1000 milliliter is equal, already you studied this. How many milliliter is equal to 1 liter? 1000 milliliter is equal to 1 liter. Okay children, now 1 liter is equal to how many cubic centimeter? How many cubic centimeter? 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter, otherwise 1000 centimeter cube. Did you understand? Now volume of irregularly shaped objects. Volume of irregularly shaped object. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களுடைய கன அளவு. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களின் கன அளவு. As we discussed earlier, for the case of area, there are no formula to determine the volume of irregular shaped object. We discussed the case of area. Yes, as we discussed earlier, for the case of area, there is no formula to determine the volume of irregularly shaped object. For such cases, their volume can be determined using a measuring cylinder and water. Okay, ஒரு அளவிடும் குவளை அல்லது நீரை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணலாம். Okay children, look at activity 3. Take a measuring cylinder and pour some water into it. ஒரு அளவிடும் குவளையை என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கொள்ளணும், அதில் கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் வாட்டரை ஆட் பண்ணணும். சரியா? Do not fill the cylinder completely. Note down the volume of water from the reading of the measuring cylinder. So now you have to note down. Okay, look at that. What is that? From the reading of the measuring cylinder, you can note down the volume of water. Take it as V1. Take it as V1. We have to mark it V1. Now take a small stone and tie it with a thread. ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அதை ஒரு நூலில் கட்டணும். நூலை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு கல்லை என்ன செய்யணும் நீரில் என்ன செய்யணும் மூழ்க செய்யணும். So this has to be done such that the stone does not touch the walls of the measuring cylinder. Now the level of water has raised. Yes or no? After we tie a thread with the stone, the stone goes immerse the water. Now the water level raised. Note down the volume of water. Now again we have to note down the volume of water. So that mark is V2. Already we have taken V1. Now V2. Now the volume of the stone is equal to raise in the volume of water. So V1 is equal to dash. V2 is equal to dash. The volume of the stone is equal to V2 minus V1. From V2 we have to subtract V1. So the answer is volume of stone. Do you understand children? Okay. Listen, one chart is given, that a measurement chart is given. This is overall measurement. Okay, fundamental measurement, fundamental quantities, physical quantities, derived quantities, then fundamental units, area of regular objects, area of irregular objects. We have studied graphical method. Then derived units also. Yes, derived quantities, that units are derived units. Then volume of regular objects, volume of liquids, volume of irregular objects. Yes or no? Then Archimedes principle, measuring cylinder, liter and its multiples. Then we will study density. Okay, measurement, then astronomy measurement very long distance, that is astronomical unit or light year. So this flow chart is given. This is mentioning all over the measurement. Okay children, now we discuss about density. Tamil word enna அப்படினா அடர்த்தி. Okay, take water in a beaker. You see, beaker is that. Take water in a beaker and drop an iron ball and a cork bowl into the water. ஒரு முகவில நீரை எடுத்துட்டு அதில் ஒரு இரும்பு குண்டையும் ஒரு மரத்தக்கையும் என்ன செய்யணும் போடணும். சரியா? So what do we observe? The iron ball sinks as shown in the figure. The iron ball sinks. Yes, the cork floats as shown in the figure. Can you explain why? If your answer is heavy object sink in water, already we know heavy objects sink in water and lighter objects float in water. Why does a metal coin sink in water
whereas how a much heavier wooden log floats. This question can be answered when we understand the concept density. When we understand the concept of density. From the listen children, this is activity 4. Activity 4. Take an iron block and a wooden block of same mass, say 1 kg each. Measure their volume. Which one of them has more volume and occupies more? Which one of them has more volume and occupies more volume? Activity 4. Okay, the first one is given. ஒரே நிறையுள்ள ஒரு இரும்பு துண்டையும் ஒரு மரத்துண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன். அவற்றுடைய பருமனை நம்ம என்ன செய்யணும்? மெஷர் பண்ணணும். இவற்றில் எது அதிக பருமனை பெற்று அதிக இடத்தை என்ன செய்கிறது? ஆக்கிரமிக்கிறது. ரைட் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, the next is take an iron block and a wooden block of same size. Weigh them and measure their mass. Which one of them has more mass? This is our homework. Okay children, now we will see that. From the activity 4, we observe that wooden block occupies more volume than the iron ball of same mass. Wooden block occupies more volume than the iron ball of same mass. Also, we observe that wooden block is lighter than the iron block of same size. The lightness or heaviness of a body is due to density. ஒரு பொருள் லேசானதா இல்லை அது கனமானதா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இஸ் டியூ டு த டென்சிட்டி. அதனுடைய அடர்த்தியை பொறுத்து இருக்குது. ஓகே, இஃப் மோர் மாஸ் இஸ் பேக்ட் இன் டு த சேம் வால்யூம் இட் ஹேஸ் கிரேட்டர் டென்சிட்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவு கொண்ட ஒரு பொருளின் உள்ள அதிக நிறை திணிக்கப்பட்டிருந்தால் அதனுடைய அடர்த்தி அதிகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ த அயன் பிளாக் வில் ஹாவ் மோர் மாஸ் தேன் த உடன் பிளாக் ஆஃப் த சேம் சைஸ். எனவே இரும்பு துண்டு அதே அளவுள்ள மரக்கட்டையை விட அதிகமான நிறைய நிச்சயம் கொண்டிருக்கும். Therefore, iron has more density. எனவே இரும்பு துண்டுடைய அடர்த்தி மரத்துண்டின் அடர்த்தியை விட என்னது? அதிகமாம். Now look at this definition of density. Definition of density. You see, density of a substance is defined as the mass of the substance contained in unit volume. That is 1 meter cube. ஒரு பொருளினுடைய அடர்த்தி ஓரலகு பருமனில், அதாவது 1 மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்கல, ஓரலகு பருமனில் அந்த பொருள் பெற்றிருக்கிற ஒரு நிறை தான் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, now if the mass of the substance, that is m, whose volume, அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, the mass of the substance is m நிறை கொண்ட ஒரு பொருளின் பருமன் v, volume. Okay, volume is v. Then the equation for density is given as density is equal to mass by volume. That is d is equal to m by v. D is equal to m by v. Now listen children, unit of density. டென்சிட்டியினுடைய அலகு என்ன? SI unit of density is kilogram per meter cube. The CGS unit of density is gram by centimeter cube. Okay children. Now we study about density of different materials. வெவ்வேறு பொருட்களுடைய அடர்த்தி. Different materials. Okay, different materials have different density. வெவ்வேறு பொருட்கள் வெவ்வேறு விதமான அடர்த்திகளை பெறுகிறது. The material with higher density are called denser. அதிக அடர்த்தியை உடைய பொருட்கள் அடர்வு மிகு பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, denser. And the material which lower density are called rarer. Okay, the அடர்வு மிகு பொருட்கள் we have seen. Now குறைந்த அடர்த்தியை கொண்ட பொருட்கள் அடர்வு குறை பொருட்கள், that is rarer, we called them as rarer. Okay, now density of
some common substances at room temperature. You see that some common substances at room temperature: nature gas, materials, air, kerosene. Density 1.2. The density kilogram per cubic meter or meter cube. Yes, okay. Then density, air density 1.2, kerosene 800. Then liquid, water 1000, mercury 13,600. Yes, then wood 770. Then aluminium 2700. Then iron 7800. Yes, copper 8900. Then silver 10500. Gold 19300. Yes, suppose you have 1 kg of iron and gold, which of them would have more volume than the other? Yes, okay children, we will see. This is the relationship between mass, density and volume are represented in the following density triangle. You see, density is equal to mass by volume. Then mass is equal to density multiply volume. Okay. Then volume is equal to mass by density. This is relationship between density, mass and volume. அடர்த்தி, நிறை மற்றும் கன அளவு இவற்றுக்கிடையேயான தொடர்பு. ஓகே, இதை இந்த முக்கோணத்தில் ட்ரையாங்கிள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே சில்ட்ரன், look at problem 1.4. A solid cylinder of mass 280 kg has a volume of 4 meter cube. Find the density of cylinder. Density of cylinder is equal to mass of cylinder by volume of cylinder. Yes, so mass of cylinder is 280 by volume of cylinder is 4. Yes, so 280 by 4, we can use 4 table, and so the answer is 70 kg per meter cube. Okay children, then come to 1.5. Come to 1.5 problem. Where is 1.5? Now look at 1.5 problem. A box is made up of iron and it has a volume of 125 centimeter cube. Find its mass. Density of iron is 7.8 g by per cubic centimeter. Yes, now listen. So solution, how do we solve? Density is equal to mass by volume, so hence mass is equal to volume by mass is equal to volume into density. So volume 125, then density 7.8, so we have to multiply these two, so the answer is 975 gram. Okay, now look at problem 1.6. A sphere is made up of copper whose mass is 3000 kg. If the density of copper is 8900 kg per meter cube, find the volume of the sphere. So density is equal to mass by volume. Yes, so volume is equal to mass by density. So mass 3000, then density 8900, so the answer is 0.34 meter cube. Okay children, now we will study about measuring distance of celestial bodies. Measuring distance of celestial bodies. வானியல் பொருட்களுடைய தொலைவுகளை அளத்தல் எப்படி அளக்கிறது, we will study that. Okay, how do we measure that? We use centimeter. Now actually we use centimeter, meter, kilometer for expressing distances. Yes, that we measure in our day to day life. நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நீளங்களை அளவிடுவதற்காக சென்டிமீட்டர், மீட்டர், கிலோமீட்டர் இது போன்ற மெஷர் யூனிட்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். But for space research, astronomers need to measure very long distances, such as the distance between the earth and a star or the distance between two stars. ஒருவேளை பூமிக்கும்
ஸ்டார்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், அப்படி இல்லை அப்படின்னா இரண்டு ஸ்டார்ஸ்க்கும் இடைப்பட்ட தூரங்கள், இவையெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டு எக்ஸ்பிரஸ் ஃபார் டிஸ்டன்சஸ் we will learn about two such units. First, astronomical unit, வானியல் அலகு, then light year, ஒளி ஆண்டு. Okay, astronomical unit, that is வானியல் அலகு, light year, that is ஒளி ஆண்டு. So this two helps to express these distances. We will study them one by one. Okay children, we all know earth revolves around the sun. பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது in an elliptical orbit, நீள்வட்ட பாதையில். Yes, the distance between the sun and the earth varies every day. இந்த சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், தொலைவு வந்து வேரியஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும், எவ்ரிடே. when the earth is in perihelion position, that is, perihelion is position of shortest distance between the earth and the sun. So when the earth is in its perihelion position, the distance between the earth and the sun is about 147.1 million kilometer. Okay, in the same way, when the earth is in the furthest position, that is, the distance between the earth and sun is the largest, that is called aphelion position. So the distance is 152.1 million kilometer. So the average distance between the earth and the sun is about 149.6 million kilometer. So the average distance is taken as one astronomical unit. Okay children, listen children, Neptune is 30 astronomical unit away from the sun. நெப்டியூன் சூரியனிடமிருந்து 30 வானியல் அலகு தொலைவில் இருக்குது. ஓகே, 30 astronomical unit. It means it is 30 times farther than the earth. அதாவது நெப்டியூன் வந்து சூரியனிலிருந்து பூமியை விட எத்தனை மடங்கு தொலைவில் இருக்குது? 30 மடங்கு தொலைவில் இருக்குது. ஓகே, it means it is 30 times farther than the earth. பூமியை விட 30 மடங்கு தொலைவில் என்ன செய்து இருக்குது. One astronomical unit is defined as the average distance between the earth and the sun. You can see the picture also. Yes, you see here perihelion, that is பூமியினுடைய அண்மை நிலை, aphelion, that is பூமியினுடைய தூரத்தில் உள்ள நிலைமை, சேய்மை நிலை. Okay, now you see one astronomical unit is defined as the average distance between the earth and the sun. Now one astronomical unit is equal to 149.6 million kilometer, equal to 149.6 into 10 power 6 kilometer is equal to 1.496 into 10 power 11 meter. Okay children, ஒரு astronomical unit வந்து so 149.6 million kilometer equal to 149.6 into 10 power 6 kilometer is equal to 1.496 into 10 power 11 meter. Okay children, now we study about light year, that is ஒளி ஆண்டு. Okay, the nearest star to our solar system is Proxima Centauri. நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு மிகவும் அருகில் அமைந்துள்ள ஒரு விண்மீன் தான் எது அப்படின்னா, ஸ்டார் எது அப்படின்னா, the nearest star எது அப்படின்னா Proxima Centauri. So what is this distance? It is at a distance of 2,68,770 astronomical unit. இதனுடைய distance வந்து இவ்வளவு இருக்குது. Okay, then we can clearly see that using the AU, that is astronomical unit தான் ஷார்ட் ஃபார்மில் அப்படி கொடுத்துருக்கு. For measuring distances of star would be unwieldly. இதிலிருந்து விண்மீன்களின் தொலைவை வானியல் அலகாக நம்ம குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து அது வந்து மிகவும் கடினம் என்பது தெரிகிறது. விண்மீன்களின் தொலைவை வானியல் அலகால் நம்ம என்ன செஞ்சோம் குறிப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அலகு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது மிகவும் கடினமாக தெரிகிறது. So that
astronomer use a special unit, that is light year. அதுதான் என்னது ஒளி ஆண்டு. Okay, now we have for measuring the distance in deep space, we have learned that the speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 m by s. இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளவிடுவதற்காக தான் இந்த லைட் இயர் என்ன செய்கிறாங்க, பயன்படுத்துகிறாங்க, லைட் இயர் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு அலகுனை என்ன செஞ்சாங்க, பயன்படுத்தினாங்க. ஸோ வெற்றிடத்தில் ஒரு ஒளியினுடைய வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 3 into 10 power 8 மீட்டர் பை வினாடி. ஸோ we know that. அதாவது that means the light travels a distance of 3 into 10 power 8 மீட்டர் in 1 second. ஒளி வந்து ஒரு வினாடியில் எவ்வளவு தொலைவை கிடைக்கிறது அப்படின்னா 3 into 10 power 8 மீட்டர். அப்படின்னா லீஃப் ஆண்டை தவிர மற்ற ஆண்டுகளில் 365 நாட்கள். எஸ். ஸோ இன் a year, except leap year, there are 365 days. Each day has 24 hours, we know. Each hour has 60 minutes. Each minute has 60 seconds. So the total number of seconds is equal to, answer is, we have to multiply all. So the answer is 3.153 into 10 power 7 second. This is total number of seconds in 1 year. ஒரு ஆண்டில் உள்ள மொத்த வினாடிகளுடைய எண்ணிக்கை தான் இவ்வளவு, இத்தனை செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் you see here, if light travels the distance of 3 into 10 power 8 meter in 1 second, ஒளியானது ஒரு வினாடியில் இவ்வளவு தொலைவு கடக்குது அப்படின்னா, ஓகே, the distance traveled by light in 1 year, ஒரு ஆண்டில் ஒளி கடக்கக்கூடிய தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னா 3 into 10 power 8 multiply 3.153 multiply 10 power 7. So the answer is 9.46 into 10 power 15 meter. This is 1 light year. இதுதான் ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிறது. சரியா? ஸோ ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஒரு ஆண்டில் கடக்கக்கூடிய தொலைவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒளி ஆண்டு. ஸோ தட் இஸ் 9.46 into 10 power 15 meter. So in terms of light year, Proxima Centauri from Earth and the solar system, the Earth is located about 25,000 light years away from the galactic center. பூமியானது அண்டத்தினுடைய மையத்தில் இருந்து 25,000 ஒளியாண்டு தொலைவில் என்ன செய்து இருக்குது. ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே, we have completed this lesson, but I am not giving class work. Next class I will give the class work and also we will fill the book exercise. Okay children, okay, okay, I will give the homework, note it. Today's class I started from the page. Yes, you know that page. From there till the last, till page number 8, you have to make 15 fill-ups. Otherwise you have to make only 10 fill-ups. That is enough. Okay, you make only 10 fill-ups from that pages. Okay children, okay.